Now, this is not a lecture, this is more of a conversation because we all learn from each other. So you have to share, talk, and give ideas. Това не е лекция, това по-скоро е споделяне и дискусия, защото се познаваме и добре е да споделяме един с друг. But we'll talk about a very, very important topic of our life. Ще говорим за една много важна тема от нашия живот. Yeah. It's called boundaries. Казва се граници, ограничения. Just to give you an idea, I will explain what is boundaries. I'll just give you an example. Сега ще ви обясня какво е граница. Ще ви дам пример. When I was in the stomach of my mother, когато бях в корема на майка си, that time my boundary was just my mother's womb. Тогава нейният корем е бил моята граница. Then when I was born, След това, когато съм се родил, for example, if I was born in the hospital, например, ако съм се родил в болница, my boundary become little big. My boundary become little big. Моите граници ще се ограничат, ще се увеличат. So I have my mother, my father, doctors, nurses, and other people around. Майка ми, баща ми, медицинските сестри, хората наоколо. Now once I come back home, И когато веднъж се върна в къщи, my boundary becomes little more big. тогава моите граници също се увеличават. I have my relatives, my family members, my brothers or sisters or whatever. My boundary is becoming little big. Там са моите роднини, братя, сестри, моите граници се увеличават. So when I become 3 years old, Когато стана на 3 години, I go to kindergarten. отивам в детската градина. So again my boundary becomes little big. So the students there, the teachers there, the kindergarten, so my boundaries become little big. В градината отново моите граници се увеличават. Учителите, другите деца. Then if I go to church, the boundary still becomes big. Когато отивам на църква, отново моите граници се увеличават. If I go to holiday to another place, again my boundary becomes big. Моите граници се разширяват и когато отивам на ваканция някъде. So when I go to college, Когато отивам в колежа, again my boundary becomes little big because as you become more and more independent, your boundary starts becoming bigger. колкото по-независими ставате, толкова повече се разширяват вашите граници. So this was just to give you an idea what we are going to talk about. Това е само за да ви даде малка идея за какво ще говорим. Yeah. Now see, if you see the country, Например, ако ви погледнете държавата, the country also have boundaries and borders. също и държавата има граници. Yeah. So why are these borders and boundaries by the country? Do you know why it is for? Защо са тези граници? Знаете ли защо са? To be ruled easier. Okay, yeah. What else? Какво още? Why do we have boundaries? Защо има граници? Not to be broken. Okay, yes. What else? To limit the people, to limit everything. To limit, okay. Okay. What else? Very much. Разграничаване на общностите. To know which nationality, where is it? Okay. Identity. Yeah, identity. Yeah. Okay. Okay. Yeah. What else? Think. That is very small thing. In the thinking, just think. Нещо много маничко. Very important. Core. Много важно. Това е сърцевина. Да не може да правим каквото си иска. Not to be able to do what we want. To feel free. Freedom. Okay. I will explain a different way. Сега ще ви го обясня по друг начин. On the borders, you have border force, military, army, and stuff like that. По границите има военни. Yeah. At the airport, in the immigration office, there are immigration officers and. Yeah. Летището има хора. What are they doing there? What are these force doing there? Какво правят те? Yeah, they're working, but for what?
Пазят границите. Keep the boundaries. Keep the boundaries. For what? Да не се Решават кого да преминават. пропускат и кого да спрат. They decide who to go through the boundaries and who to be stopped. Yes, but for what? Защо? For peace. You're getting closer, yeah, you're getting closer. Близко си граници. To throw out the boundaries. Not to have boundaries. Okay. Okay. One more chance, come on. Come on, you should know it. One more Още chance. един шанс имате. Huh? For safety and security. За сигурност. Isn't it? We do all these boundaries and everything just for our safety and security. Слагаме тези всичките граници за наша сигурност. Yeah. We also have a small boundaries just for our safety and security. Ние също имаме свои малки граници, за да имаме своята сигурност. Да, you agree? Съгласни ли сте? Is it good to have a bigger boundary, smaller boundary? What is good? Кое е по-добре, да имате по-големи граници или по-тясни граници? Huh? Bigger. Yes. Not to have boundaries. No. No boundaries, yes. You just go anywhere you want. No visas, no passport, just go. Просто ходите където си искате, без визи, без паспорти. I think many of you have villas or second home or lodge, you should call it. Мисля, че някои от вас имат лозета, вили, Yeah. втори дом. Yeah. And in that you have a small farm, you put tomatoes, you put cucumber, you put... Там имате градинка, където отглеждате домати, краставици. and you also put small borders there actually just to make sure that other animals don't come and eat or somebody doesn't destroy it or Там something. също слагате малки граници, за да сте сигурни, че някакви животни няма да дойдат да ви вътре. And next to the villa also you have a bigger boundary so that other doesn't come inside. Вилата също имате малко по-големи граници, за да сте сигурни, че някой няма да влезе там. What Atanaska said a little minutes ago was very important. She said, our borders are our identity. Това, което Атанаска каза малко по-рано, беше много важно. Our boundaries? Our identity. Нашите граници са нашата идентичност. When you say identity also means personality. Когато казваме идентичност, това означава персоналност. So whatever is there inside your boundaries, we manifest that in a different way. Това, което е вътре в нашите граници, ние го показваме по различен начин. I'll give an example. Ще ви дам пример. For example, you go to study medicine. Например, отивате да учите медицина. So you learn medicine within the boundary, you learn the medicine. And what does that manifest as? Когато учите медицина, вие го правите в своите граници и след това по какъв начин го показвате? You become a doctor. Като станете доктор. Similarly, you do engineering, you become an engineer. По същия начин с инженерство. You train yourself accountant, you become an accountant. It manifests in different ways. По същия начин за счетоводителя по различен начин се показва. It is very, very important, the content of your boundary, and the content of your boundary is your identity in many different forms. Много е важно съдържанието на вашите граници и то е много важно, се проявява в различни форми. Да. Now this boundary which you have, should it be flexible, strong or rigid? Границата, която имате, трябва да е здрава или да бъде по-мека. Flexible or rigid? По-гъвкава, да. What is it better? Кое е по-добре? I think flexible. Да бъде по-гъвкава. To be flexible. Yeah. Здрава граница. To be hard, strong body. Depends on To the be strong. situation. From the To be surroundings. strong. Yeah, okay. Do you know the trees? The trees. Do you think trees are strong or weak? Дърветата са силни или слаби? They are strong, yeah. But I think they're flexible also, yeah. Освен, че са силни, те са и гъвкави. Because if you're strong like this, there is enough wind pressure to break this. If you're flexible, you can just go. Ако сте здрави, например дърветата, те просто ще ви смачкат, ще ви съборят, ако сте гъвкави, просто се движат. So when a boundary is flexible, because you're in the boundary, and there are a lot of things the world offers, something good, something bad, anything. You should have the flexibility to take it and go back and
Stuff like Когато that. сте в границите, идват различни неща, които към вас, вие трябва да сте гъвкав, да се движите наляво, надясно. Yeah. But it's also very, very important for the tree, for example, for it to be strong and for it to be flexible. What is important for a tree? Също за дървото е важно както да бъде силно, така да бъде и гъвкаво. What is important for a Very tree? To важно. be strong and flexible. Това е важно. It's The roots. roots. The roots. Yeah, first time you have said it right. It's the roots. Bravo. The roots. The roots, so similarly with us also, if we have to be strong, if we have to be flexible, our roots have to be strong. Ако ние трябва да сме гъвкави, то нашите корени трябва да са силни. So how does the root of the plant or a tree become strong? Но как корените стават силни? How? Как? Stay strong on the ground. But how does it become? What it needs to become strong? With the time. Very good. With time, one. What else? Какво още? To feed. Nutrition, okay. But also water. Water is very important. And sun. Sun also gives energy, but it's not going directly to the root, but it's giving energy there actually. Similarly with us also, many things happen indirectly and we do not realize that that's making our root strong. Водата и слънцето, неща, които ние не разбираме, някой път не осъзнаваме, че правят корените ни силни. For the boundary to be strong and flexible, it needs to have a strong roots. Нашите граници, за да бъдат хем силни, хем гъвкави, трябва да имаме силни корени, Yeah. да растат. A while ago I mentioned about rigid, strong and flexible. Гъвкави, силни, твърди. Do you think there are people who have rigid boundaries? Мислите ли, че има хора, които имат твърди граници? That they are not flexible, they're just like this. Те просто не са гъвкави, а са така стегнати. Is that healthy? Това здравословно ли е? No. And how does that whole thing becomes rigid? How does that boundary becomes rigid? Как тези граници стават твърди? How does it become rigid? Huh? They are flexible. Yeah, that's your. Choose something and live with it. It's also something called conditioning. Your programming, your mental programming. Зависи от нашото, програмите в нашето съзнание. And where does this program comes from? И откъде идват тези програми? From the environment. From the environment. What else? Parents, Parents. teachers, Parents, teachers, societies, education system, образованието, Friends. приятелите, relatives, everything around you, your lifestyle. начина ви на живот. Yeah. But sometimes you have everything good, Някога имате всичко хубаво, but still you are rigid. но все още границите ви са Have you твърди. seen people like this? Виждали ли сте такива хора? Yeah. And why it happens like this? Защо се случва така? Християнка болка понякога. They feel pain sometimes. Bad experience. Yes. Many fears. Fears, okay. Sometimes you see situations where you just cannot do anything about that person. You have to leave that person alone. Понякога не може да направите нищо за този човек, просто трябва да го оставите сам. You try from every side, but it doesn't work. Опитвате с всички средства, обаче то просто не работи. Yeah. I will tell you something very important here. Сега ще ви кажа нещо много важно. It is the karma. Това е карма. That person is serving a karma, his past karma. Този човек, това е заради неговата Maybe he's карма. got everything good in the family now, but still he's carrying something from his past life. Може би сега всичко е наред с заобикаляща среда и с семейството му, но може би в момента се случва нещо заради минал живот. And which is why he's here to fulfill his past karmas and make it straight. That's why he's behaving the same. Заради това той е тук да изкупи своята карма и да направи. So which is why you don't have to waste time on all these things. You have to just move on. Заради това не That's why губете I'm saying време. that, yeah. Не губете време върху тези неща, просто продължете напред. The rigidity also manifests in another way called ego. Твърдостта се показва и по един друг начин, наречен его. Ego. Is ego good? Егото хубаво ли е? Yes, no? Той ни защитава от света. This Huh? protects us from the world. She said.
Okay, what kind of bird? Какъв свят? От какъв свят ни защитавате? Енергийно, че реалност. Кой? From the better energy. Бета енергия. Isn't our world what we create? Света ни не е ли това, което ние всъщност създаваме? Yes. It can be good, it can be bad. It's all decisions we take in life. Може да бъде хубав, може да бъде лош. Това са нашите решения, които взимаме. I feel ego is good Мисля, че егото е хубаво. as long as it stays in a limit. Но тогава, само тогава, когато седи в една граница. An ego with an element of one small thing is very healthy. И егото с една малка специална частица е здравословно. You know what it is? Знаете ли каква е тази частица? A small thing. If you're with that, the ego is healthy. Ако сте с това нещо, с тая част, I want you to think a little bit. Think егото е здравословно. Хайде мислете. what it could be. We are not right or wrong. Everyone is right. It's just our views. Няма нищо правилно и грешно. Maybe that you love yourself the most. Лов. Yeah. Okay. Okay. I'll check. Confidence. Huh? Confidence. Confidence. Okay. Everyone is right. I'm not saying it's wrong, but I'm looking for something specific. Всеки е прав, но аз търся за нещо много специфично. Awareness. Осъзнатост. Awareness. Realization. Consciousness. Осъзнатост. If you're aware that this is the ego act, you will control it. Ако осъзнаете, че всъщност това е егото ви, вие ще може да го контролирате. Yeah. For example, sometimes you get angry on somebody, Някога се ядосвате на някого and if you have no awareness, you are lost in that anger. и когато няма никаква осъзнато за това, вие просто сте загубени в този But if свят. you're aware, you're above the anger. Но когато вие сте осъзнати, вие сте над този гняв. But you will know how to channel that energy. И It's an energy. Anger is an energy. ще знаете как да се справите с този гняв. So you can, for temporary, you can just shout, that person, okay, da 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 da, because of anger. After that, you hug that person, become normal. Понякога може заради този гняв да се накрещите на човека и след това да го прегърнете. So the very important tool is the awareness. The moment you have this awareness, life becomes easy. Когато имате тази осъзнатост, живота става по-лесен. And all these practices which we do, it is to create awareness. И всички тези практики, които правим, са за да сме по-осъзнати. So that you have more control over your mind, more control over your body, and everything else. И така по-лесно да контролираме нашето съзнание, нашето тяло. Within each one of you, there are three entities living there. В всеки един от вас живеят по три неща. Какво е това? What is it? Body, Body. spirit. Yeah. Huh? Дух и материя. Spirit and Yeah. soul. Yeah, you finally got it right, all of you. Всички сте прави, всички. Mind, body, and spirit. Съзнание, Spirit also тяло called и soul. дух. Yeah. The mind stays here, the body stays here. Only one thing travels. Мисълта и тялото седят тук, само едно нещо пътува. That is soul. Това е нашата душа. So when you die, the soul travels to another body, it moves on. Когато умрете, тази душа се премества в друго тяло и продължава да живее там. And when you have awareness, Когато имаме тази осъзнатост, you operate from the space of the soul. You're not operating from the mind, you're not operating from the body, you're operating from the soul. вие се базирате на своята душа. If your soul is good, everything will be good. If the soul have some bad experiences, everything else will be bad there. Ако душата ви има добри преживявания, всичко е наред. Ако има лоши, нещо се обърква. So you should reach a particular level where you come out of your body, your soul comes out of your body, watches your mind, watches your body, and checks the action of the mind and of action of the body. Добре е да осъзнавате за нещата, които се случват в съзнанието ви, нещата, които се случват в тялото ви. The soul is in our body for a particular reason. Душата ни е в нашето тяло заради определена причина. What is it for? Каква е тази причина? Yeah, there is one very important reason why it is for. Има една много важна причина, поради която душата ви е в това тяло. To love. Да обичаш. No?
Yes. да Yeah. имате човешка опитност. What else? Karma also. Yeah. We are all right. I mean, in different ways. Yeah. Всички сме прави по различен начин It is for liberation. за освобождаване, освобождение. But what kind of liberation? Какво освобождаване? From all things, all experience. Yeah. What else? Какво още? За да изпита чувства. To feel feelings, to have feelings. Yes. What else? To liberate yourself from birth and death cycle. За да освободите себе си от този цикъл на раждане и смърт. If you have bad karmas, you will take birth again to settle your account. Ако имате лоша карма, то отново ще се прераждате. So you keep creating bad karmas, you'll take birth again and again, again and again, again and again. Колкото повече акумулирате лоша карма, толкова ще се прераждате So отново и if you do отново. good deeds in your life, you get freedom, you get liberated from this birth cycle and you go to a different dimension. Ако имате добра карма и правите добри неща в този живот, то вие ще се освободите от това прераждане и ще отидете на едно друго ниво. So this is enough